So, any doubt? Am I audible? যাৰ audio অহা নাই, click on the audio and click on the dial in option. এটা dial in বুলি option থাকিব, এইটোত click কৰিলে হ'ল। Yes. Yes. Now my audio is coming, right? Yes, yes. Okay. কি doubt আছিল? আজি chapter 2 কৰাব নেকি? Chapter 2 টো discuss কৰিম বাৰু, but তাৰে আগে doubt discuss কৰি লওঁ, যাৰ যি doubt আছিল। Doubt মানে question paper practice কৰি ভাল আছিলে। Next easy হ'ব। Question practice অ', মানে PYQ। PYQ question মানে। Okay. আৰু যদি important question মানে আছে, Okay. সেইটো ভাল আছিলে। Okay. Then let's discuss the PYQ. PYQ of second chapter or all anything? Chapter wise কৰিলে মানে কি হ'ব নেকি? গোটেইকেইটা then listen হৈ যাব। Numerical মানে derivation কিন্তু আছেই। Mm. খালি numericals কেনেকে আহিব মানে সেইটো গম Numerical পালে হ'ল। কাৰণে। Okay, then আমি যিকোনো এখন paper discuss কৰো. Let's discuss the 2024 paper then. উম, So, uh, this is the 2024 paper. আৰু 2024 paper খনত first question টো আছে the process of sharing charges with the art is called কি বুলি কয় এইটো? Earthing. এই, Earthing, yes, earthing or grounding. উম, আচ্ছা। Mute কৰি লওঁ what is the unit of mobility? কি হ'ব mobility unit? Mobility expression টো কি আছিল? Mu is equal to drip velocity per unit electric field. আমি পাইছিলো যে drip velocity divided by electric field.
Now, deep velocity unit কি হ'ব? যিহেতু এইটো velocity, so this is meter per second. And what is the unit of electric field? Newton per coulomb. So এইটো হৈ যাব আমাৰ মিটাৰ কুলম আৰু এটা আকৌ নিউটন ছেকেণ্ড. This is the unit of mobility. Clear? हाँ, ठीक है, ठीक है। Okay. Now, magnetic field lines are also called as magnetic lines of force. Is it true or false? So yes, it is true. So field lines are also called as lines of force. Okay, এইটো সদায় মনত ৰাখি থবা যে আমাৰ field lines তাক আমি lines of force বুলিও কওঁ। তাৰ এটা নাম lines of force. So this is true. Next, find the magnitude of current induced in a coil of resistance 2 ohm. এইটো 2 ohm হ'ব। If EMF induced is there ইমান volt. So এইটো কেনেকে কৰিবা? আমাক লাগে find the magnitude of current induced. কিমানখিনি current induced হৈছে coil of resistance আমাক দিয়া আছে ইমান, EMF induced দিয়া আছে ইমান। এইটো নৰ্মেল V is equal to IR ফৰ্মুলা। ইয়াৰ পৰা हम्म, নহ'লে I টো কেলকুলেট কৰিলে হৈ গ'ল। বেলেগ আৰু কৰিব লগা নাই। Okay? So R দিয়া আছে, this is हम्म, R is 2 ohm, V দিয়া আছে 3.18 to 10 to the minus 3 volt. So ইয়াৰ পৰা you calculate the I is simply V by, yeah, yes. So what is the general features of electromagnetic wave? So you can write any one. So main features is it does not require medium to travel. हम्म, So this is the general features. Or you can write also the electric field and the magnetic field are perpendicular to each other in these electromagnetic waves. हम्म, E field is perpendicular to B field. Next, if the critical angle of water with respect to air is iman and sine iman দিয়া আছে, what is the refractive? এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা পাইছিলো না critical angle IC is equal to কিমান আছিল? Sine हाँ, inverse 1 by n. So ইয়াৰ পৰা 1 by n equal to কিমান হ'ব আমাৰ? Sine IC. So sine IC ৰ ভ্যালু দিয়া আছে আমাক this one. हम्म, বাকীকেইটা দি দিছে মানে অকল চাইনটো দি দিলে আমাৰতো আমি গমেই পাম না যে আমি এইটো ইউজ কৰিব লাগিব চ' যাতে কনফিউজন হওক সেইকাৰণে কছ আৰু টেনৰ ভেলু দি দিছে চ' ইয়াৰ পৰা এনটো ললে হ'ল 1/sin IC চ' 1/0.75 যিমান হয় সিমানখিনি বাট ইয়াতে আমাক কি ল'ব দিছে বায়ু সাপেক্ষে মানে য়েছ ঠিক আছে গোটেই কুৱেশ্যনটো চ' 1/0.75 is 1.33 So for a given frequency of incident radiation, dash and dash is independent of his intensity. কি আমাৰ সেই হয় frequency of incident radiationৰ ওপৰত কোনটোটা independent হয় one is photoelectric effect another one is photocurrent oh no photocurrent is dependent on intensity sorry it is the kinetic energy of the electron kinetic energy of the emitted electron these two. So this is alpha. In alpha particles scattering experiment, small and large impact parameters and scattering angle are approximately equal to কিমান আছিল আমি small angle টো পাইছিলো almost 0 degree without deviation and large angle is almost 180 degree which is fully deviated এনেহেন আছিল না so this is your nucleus this is the surrounding when an alpha particle is
head-on collision with the nucleus, it will turn 180 degree rotation. আৰু কিছুমান alpha particle without deviated আমাৰ কি গৈছিল move কৰিছিল, that is 0 degree. সেইকাৰণে small angle টো হ'ব 0, large angle is 180. Clear up to this point? Okay, next. If x equal to 1 atomic mass unit, express y in AMU. কিমান আছিল? 1. If x equal to 1 atomic mass unit, then express y in AMU. 1 Yes, 1.67 into 10 to the power minus 27 আছিল নেকি? নে 24? 27 is. এইটো চাই ল'বা 1.67 আছিল নেকি আছে. What is the full form of LCD and CRT? এইটোতো বৰ্তমান উঠাই দিছে, but okay. Because LCD and CRT বৰ্তমান আমাক নালাগে, এইটো তোমালোকৰ semiconductor chapter টোৰ question আছিল। But যদি in case আহি যায়, তেতিয়াহ'লে কি লিখবা? So CRT ৰ full form হৈছে আমাৰ cathode ray tube. এইটো semiconductor আগতে আছিল। And LCD হৈছে আমাৰ liquid crystal display. এনেকে আহিব পৰা আৰু এটা question আছে, এইটো হৈছে আমাৰ LED. Full form of LED. So LED ৰ full form হৈছে আমাৰ light emitting diode. Okay. If the current flowing through a coil of n number of turns and the cross-sectional area ABI, what will be its magnetic moment? কিমান আছিল magnetic moment? M equal to N I into A. Remember this one. Magnetic moment to আমাৰ expression আছিল N I into A. Write the expression for equivalent capacitance if the capacitor C1 and C connected in serial ampere. এইটো আমাৰ আছিল না resistance ৰ উল্টা হয়। So resistance ত আমাৰ আছিল R equal to R1 plus R2 in series. And in parallel, it is 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This is in parallel. But ইয়াতে আমাক হচ্ছে কেপাচিটৰ। কেপাচিটৰৰ কি হ'ব? উল্টা হৈ যাব না। কেপাচিটৰত তোমালোকে সিৰিজত পাবা 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. And in parallel, it will be C is equal to C1 plus C2. Mention the principle on which transformer work. Here come by transformer, it is the principle called mutual inductance. এটা mutual inductance কি গোটেই লাইনটো লিখি দিবা ইয়াতে, okay? এক্সামত আহিলে। প্ৰথম লেখা it works on the principle mutual inductance and it state that কি state কৰে। Okay, classify the following polar and non-polar molecules. এইটো আমাৰ dielectricsত আছিল। Which one is polar, which one is non-polar? So CO2, polar or non-polar? CO2 is non-polar. HCl, HCl ত সেই ফৰ্ম হয় নহয় H plus Cl minus কি কি CO2 to polar state. but CO2 তোমাৰ সেই বন নহয় না CO2 is non-polar তাৰ dipole moment 0 হয় যদি মই দি দিছিলো কাৰেক্ট কৰি ল'বা HCl is polar Still polar hai. then what about H2
H2 is non-polar, and last H2O. H2O is, it is a polar molecule, water. Okay. Calculate the flux passing through a circular area of radius 5 centimeter perpendicular to uniform electric field. So এইটো তো uniform electric field দিয়া আছে. So E তোমাক কিমান দিছে? 200 I cap and C ইমান. আৰু আমাক এৰিয়া এটা এৰিয়া দিয়া আছে, and this area has radius 5 centimeter and placed perpendicular to a uniform electric field. এতিয়া যদিও তো কৈছে আমাক perpendicular, but angle টো কেনেকৈ হ'ব? See, so this is your electric field in the I cap direction. You place the area like this. আমি এৰিয়াটো এনেকে place কৰিছো. So this is the direction of area vector A cap. So আমি area কিমান পাম? Area পাম আমি pi r square, and the direction is I cap again because area vector direction. So pi, সেইটো তুমি মিটাৰত নিবা লাগিব, 5 centimeter. It is 5 into 10 to the power minus 2 meter. So এইটো হৈ যাব 25 into 10 to the power minus 4 I cap. গতিকে phi আমি কিমান পাম? E dot A. I dot I to 1 so এইটো হৈ যাব তোমাৰ 200 into pi into 25 into 10 to the power minus 4. Unit কি হ'ব? Electric field পাইছিলো আমি নিউটন per coulomb, area meter square. So Newton meter square per coulomb. এইটো ক্যালকুলেট কৰিলে যিমান হয় সিমানখিনি. Next, inside a conductor, electrostatic field is 0. Explain. So এইটো explain using Gauss law. So কি হ'ব? কণ্ডাক্টৰৰ আমাৰ all charges will be in the surface. In case of a conductor, all charges will distribute over the surface. So if we apply Gauss law inside the conductor, there will be no charge enclosed by the conductor inside the Gaussian surface. That's why the electric field is 0. পারবে লেখা? Next, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50-volt battery. How much electrostatic energy is stored? আমি এইটো পাইছিলো না, তোমাক C দিয়া আছে, 12 picofarad মানে 12 into 10 to the power minus 12 farad. Voltage দিয়া আছে তোমাক 50 volt. So energy expression কিমান আছিল? In terms of C and V. I think half C V square আছিল নেকি? এইটো চাই লওঁ. So ইয়াতে put কৰিলে হ'ল direct. You will get the answer. যিমান আহে সিমান আৰু এনাৰ্জি ইন টাৰ্মছ অফ জুল আহি যাব. Whose rules are apply in deriving Wheatstone-Bridge principle? Do I Wheatstone-Bridge for resistance? So কোনটো rule আমি apply কৰো Wheatstone-Bridge principle derive কৰাৰ কাৰণে? KCL and KVL. আৰু just draw কৰিব দিছি 1 galvanometer and 1 battery. Just draw কৰিলে হ'ল. How will you connect n resistors? Each of resistance are to get maximum. Maximum কাৰণে আমি কেনেকৈ connect কৰিম? In series. Minimum কাৰণে আমি connect কৰিম in parallel. What will be the resistance in number 1? ইয়াতে resistance কিমান হ'ব? So এইটো R equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on. And second টোত কি হয়? 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. Okay, mention two interfaces for f equal to 0 from the equation f is equal to q p cross b not equal to 0, q not equal to 0. So কিতে আমাৰ f is equal to q v cross b এই ইকুৱেশ্যনটো পৰা তোমাক দেখাব দিছে যে f to 0 হ'ব. So first case when v is কি হ'ব? Parallel to b না, যেতিয়া আমাৰ velocity vector to b parallel হ'ব, then
this magnitude or force will be 0, and number 2, when V is anti-parallel to the B field. These two. So এই দুটা কেছত কি হ'ব আমাৰ force acting on the charged particle by the magnetic field will be 0 when it is parallel, when it is anti-parallel. Or calculate the speed of light in vacuum. এইটো এক্সপ্ৰেছনটো আমি পাইছিলো না, c is equal to কিমান আছিল 1 by under root mu naught epsilon naught. Put this value and you will get 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so any doubt up to this point? No, no. Okay. Okay, next, please. Justify yes or no. Can a surging magnetic field exert force on stationary charge? Yes or no? এইটো কি হ'ব? Sensing magnetic field দিয়া আছে, ই এটা stationary chargeৰ ওপৰত force exert কৰিব পাৰিব নে নৰে? No, no, no. It is yes. Why? Because a sensing magnetic field will give an electric field. Because আমি পাইছিলো in the EM wave chapter যে যেনেকে আমাৰ sensing yes, sensing magnetic field always যেনেকে আমাৰ sensing electric field এখন magnetic field produce কৰে, just like that a sensing magnetic field will give rise to an electric field. So if there is an electric field, that means this electric field will going to exert a force on a stationary charge also, because stationary charge is electric field. So this is yes. Clear? Okay, next one. Can a moving charge exert a force or torque on the stationary magnet? কি হ'ব? Moving charge exert a force. Moving charge exert a force or torque on a stationary magnet. Yes or no? Yes, right? Because moving charge will Yes. produce a magnetic field, and that magnetic field will exert a force or torque on the stationary magnet. Yes. Can a moving magnet exert a force on stationary charge? কি হ'ব? Moving magnet. So this is no, because moving magnet, okay, moving magnet exert a force on stationary charge. So this is also yes, because moving, যদি magnet to move করে, then there will be a change in magnetic field. So same explanation, প্রথমটোৰ দৰে. Can a changing magnetic field produce an EMF in a stationary conductor? এইটো কি হ'ব? Last. This is also yes. So all are yes. গোটেইকেইটা yes এ হ'ব. This is Faraday's electromagnetic induction. Or so that EMF induced in a conductor of length L moving with a distance x velocity b perpendicular to a magnetic field V is BLV. পারবা এইটো derive করবা? এইটো আমি অলরেডি পড়ছো না, BLV আটো. Okay. Next is
Mention whether the induced EMF flowing in a coil is clockwise, anti-clockwise, inserted to uniform magnetic field, taken out magnetic field perpendicularly. Mention whether the induced current flowing in a coil is clockwise or anti-clockwise if the coil inserted to a uniform magnetic field taken out. So এইটো আমি ডাইৰেক্ট সেই এপ্লাই কৰিলে হ'ল কইল এটা আছে এইটো তোমালোক 10ৰ কুৱেশ্যন হা ক্লাছ 10ৰ এইটো আমি যদি এইটো ডিৰেকশ্যন ইনচাৰ্ট কৰো ইউজ দা ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুল হিয়াৰ চ' ইয়াতে কোনটো ডিৰেকশ্যনত হ'ব ক্লকৱাইজ হ'ব নে এণ্টি ক্লকৱাইজ এণ্ড ইয়াতে ক'ত হ'ব সেইটো ডিৰেকশ্যন when inserted to a uniform magnetic field যেতিয়া আমি uniform magnetic field এখন ইনচাৰ্ট কৰিম কইলটো ইনচাৰ্ট কৰিম not the magnetic field and taken out the magnetic field perpendicular আৰু নেক্সটত magnetic fieldটো আমি perpendicularly ওইলে লৈ আহিম বাহিৰক লৈ এইটো কেছ দুটা কেছৰ ক্ষেত্ৰত কোনটোত হ'ব or you can use this formula also F equal to Q V cross B just check V আৰু B direction যোনটো direction হ'ব তাৰ পৰা তুমি পাই যাবা derive dimensional formula for mutual inductance or self inductance এইটো তোমালোকে হৈ ল'বা phi by I ইণ্ডাকটেন্সৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটোৱে আছিল যে মেগনেটিক ফ্লাক্স ডিভাইডেড বাই কাৰেণ্ট phi by I so ইয়াৰ পৰা okay phi by I ৰ পৰা আমি কেনেকৈ পাম so first calculate the phi dimension phi টো কেনেকৈ হৈ ল'বা phi is এইটোৰ পৰা b dot a b a so you need to know the dimension of b dimension হৈ ল'বা ইয়াৰ পৰা F is equal to Q V B ইয়াৰ পৰা B পাই যাবা and divided by I ইয়াৰ পৰা নহলে পাবা dimensional formula for self inductance এইটো CBSE এক্সামতো আহিছিল বাট তাতে ABCD অপশন দিয়া আছে and you have to choose a to the power minus 2 টাৰ্ম এটা আহিব বাকিখিনি তোমালে চেক কৰবা the induced EMF generated by an AC generator is E is equal to E naught sin 2 pi omega t or Vt. Draw the graph represent the expression and name in terms of epsilon naught and V. Okay, so এইটো কেনেকৈ draw কৰিম আমাৰ এটা induced EMF দিয়া আছে এইটো E is equal to E naught sin 2 pi Vt or omega t এটা তুমি graph draw কৰবালে between V and epsilon naught. Now see epsilon naught is maximum value. This is the amplitude. So it will not going to sense. So it is constant. E2 sense over time on লগত. But with respect to omega or E naught, ekor logote epsilon naught will not going to sense. So it will be constant. This is the graph. Oh, sorry. Representing the expression. Expression only graph to etu hob. T epsilon. This is the graph. Sine graph. 2 pi ft মানে omega t. Now name the terms epsilon naught. Epsilon naught to amplitude. And this is nu. Nu is the frequency. Next, find out the peak value of household line voltage of 220 volts, which is a RMS value. So peak value or RMS value relation কি আছিল আমাৰ? VRMS is equal to V naught by root 2. So এইটো value আমাক দিয়া আছে. You have to calculate V naught. So V naught is 220 root 2 volt. Arrange the following parts of electromagnetic spectrum in ascending value of frequency. So এইটো কেনেকৈ কৰবা মই যে এইটো কৈছিলো so if this is visible light যদি এইটো visible light হয় then this will be your violet red so you get up for UV X-ray gamma rays you get up for our infrared microwave and radio wave so this is the increasing order of wavelength it is our wavelength or increasing order and this will be the increasing order of frequency increasing order to এইটো side আহিব so ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'বা তোমালোক ascending order দিছি so starting কোনটোৰ হ'ব ascending order থলি
Microwave, radio waves, na? Radio waves, then microwaves, then visible. Oh, sorry, then infrared and then visible. So radio waves first, microwave second, infrared third, visible fourth. Okay, এটা কাম কৰা, do the rejoin because ইয়াতে তোমালোক 40 মিনিটে দিয়ে, নহ'লে অট'মেটিক হেৰি হৈ যাব। ৰিজইন কৰি লওঁ, মই লিংকটো দি আছো এগেইন। এইখন পেপাৰ আজি ডিছকাছ কৰিম কমপ্লিট।